Hi Nayant. So quadrilateral discussion is going on. So you may understood the definition of quadrilateral. Quadrilateral is a polygon with four sides. Quadrilateral is a polygon with four sides. Triangle is a polygon with three sides, but triangle we cannot call it as quadrilateral because quadrilateral should there exist four sides. Okay. And so you may understood the definition and all. In the last class we discussed few properties of the quadrilateral and few terms we discussed, isn't it? Concave polygon we discussed, convex polygon, regular, irregular, all those things we discussed. And today we are going to familiar with a few more terms and few more concepts. Please join with me and please don't go anywhere up to this video ends. So please stay with me. So shall we go further? Come with me. Today we are going to discuss a very few important concepts, and first concept in that is what is the sum of interior angles of a triangle. That means what you mean by sum is nothing but sum of interior angles of a triangle means that when you add all the three angles of a triangle, interior angles, what do you mean by interior angles? Angles inside the triangle. That means when you add all the angles, how many angles are there in the inside portion of or in the interior portion of triangle? Three angles are there. So when you add all those three angles, what will be the sum? And I think that is very trivial for us. That is 180 degree. That means angle sum of a triangle is 180 degree. In other words, when we add all the three angles of a triangle, we will get the sum as 180 degree. Then what will be the angle sum of a quadrilateral? That means what will be the angle sum of a polygon with four sides? What is the sum of interior angles of a quadrilateral? What will be the sum of interior angles of a pentagon? What will be the sum of interior angles of a hexagon? What will be the interior angles of a polygon with 10 sides? What will be the sum of all interior angles of a polygon with 100 sides? What will be the sum of all interior angles of a polygon with 1,000 sides? So there is a formula for that. In order to find out the sum of interior, I repeat, sum of interior angles of a polygon, there exists a formula. There exists a formula in order to calculate the sum of all interior angles of a polygon. That formula is given by sum of interior angle is equal to n minus 2 into 180. You are supposed to by heart that formula. Okay, so you may understood the formula. Sum of interior angles of a polygon is equal to n minus 2 into 180, where n stands for the number of sides. I will make you clear. Come with me. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വ്യക്തമാക്കി തരാം. ജസ്റ്റ് ജോയിൻ വിത്ത് മീ. This is the formula. Sum of interior angles of a polygon is given by n minus 2 into 180 degree. Once again, sum of interior angles of polygon is given by what? N minus 2 into 180 degree. This formula, sum of interior angles of a polygon is equal to n minus 2 into 180. This formula is applicable in all the case of any polygon. It can be any polygon with any number of sides. This formula will hold. So in order to calculate the sum of interior angles of any type of polygon, you can use the formula n minus 2 into 180 degree. Here 2 is, we know what is 2, we know what is 180 also, but we are not familiar with the term n. So here n is nothing but the number of sides. Okay, I will give you some example. You may understood the formula. Once again, let me repeat. Sum of interior angles of a polygon is given by n minus 2 into 180 degree, and n is nothing but sum of sides. And see, for example, you just consider triangle. You just consider the case of triangle. Let me calculate the sum of interior angles of triangle by using this formula. So sum of interior, you are not supposed to use int and all, you are supposed to expand it interior, but I will use in int only in order to save time. Sum of interior angles of triangle is given by which formula? N minus 2 into 180 degree. We can use n minus 2 inside the bracket, then here 180 in between, the operation is into. Okay, and so what is n? N is nothing but the number of sides. How many number of sides are there in the case of triangle? 3 sides are there, no? So replace n as 3. So here 3 minus 2, n minus 2 into 180 degree becomes, if the number of sides, since the number of sides of the triangle is 3, we can replace n by 3.
So just replace n by 3 all the remaining time as it is. So 3 minus 2 into 180 degree. So what is 3 minus 2? 1. 3 minus 2 is 1. So whatever the things inside the bracket you have to consider it first. You have to solve it first. Inside the bracket here it is 3 minus 2. So 3 minus 2 is become 1. So 1. So 3 minus 2 is 1. 1 then into 180. So 3 minus 2 into 180 becomes 1 into 180. What is 1 into 180? 1 into 180, if you multiply any number with 1, we will get the same number. So 1 into 180 become 180 degrees. So in that way, we will come to know about that sum of the interior angles of a triangle is nothing but 180 degree. You may understood. Okay. And we already know sum of all the angles of a triangle is 180 degree. By using the formula, we proved it. Okay. And you just consider about quadrilateral now. Quadrilateral. What will be the sum of interior angles of a quadrilateral? This quadrilateral can be what? Rectangle. This quadrilateral can be what? Square. This quadrilateral can be what? Parallelogram. This quadrilateral can be what? Kite. This quadrilateral can be trapezium, because many types of quadrilaterals are there. We are going to learn it. Okay. So some of the terms are familiar to you. Quadrilateral. One of the example is rectangle. It's very familiar to you. Square, it's very familiar to you. And parallelogram is almost, I think, familiar. Then kite, trapezium ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇതൊക്കെ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലാണ്. നാല് സൈഡുള്ള രൂപങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ. ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്ററിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ക്വാഡ്രിലാറ്ററിൻ്റെയും സം ഓഫ് ദി ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് സെയിം ആയിരിക്കും. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് quadrilateral. Sum of interior angles of quadrilateral is given by the formula. Same formula for any polygons. I repeat, for every polygon this formula will hold. N minus 2 into 180 degree. So here also the formula is n minus 2 into 180 degree. But here what is n? N is nothing but the number of sides. So here the number of sides of quadrilateral. How many sides are there in a quadrilateral? 4. So it becomes 4 minus 2 into 180 degree. What is 4 minus 2? 2. So 2 into 180. What is 2 into 180? 360. So in that way, we understood that sum of interior angles of a quadrilateral is 360 degree. That means sum of interior angles of a square is 360. Sum of interior angles of a rectangle is 360. Sum of interior angles of a parallelogram is 360, etc., etc. You may understood. Okay. Now can I ask you a question? What will be the sum of? You just write a question. What will be the sum of interior angles of a polygon with 100 sides? This is your question. What will be the sum of interior angles of a polygon with 100 sides? Okay. So here we are supposed to calculate what will be the sum of interior angles, isn't it? Sum of interior angles of a 100-sided polygon. In order to calculate the sum of interior angle, I repeat, interior angles. For exterior angles, this formula will not hold. For sum of the interior angles of any polygon is given by the formula n minus 2 into 180 degree. And here what is the number of sides? Here it is 100-sided polygon. So replace n as 100. So it will be 100 minus 2. All the remaining time as it is. Formula is n minus 2 into 180. In that formula, n only will change according to the number of sides. All the remaining time as it is. So 100 minus 2 into 180 degree. What is 100 minus 2? 98 into 180 degree. What is 98 into 180? 100 minus 2 is 98. 98 into 180. 180 into 98. 0. Okay, then 0, 4. So answer is 17640 degree. So I forgot to write degree. So you are supposed to write the unit as degree, because sum of the angles, angle unit degree only. So 17640 degree. And in the previous case also you are supposed to write degree. 180 degree, 360. Sorry. Okay. And this is what is the sum of interior angles of a polygon. See, you may understood. In any polygon, sum of all interior angles is given by the formula n minus 2 into 180, where n defines the number of sides. So if it is 1000 sides of polygon, you can replace n as 1000. So you may familiar with the formula, no? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള ഈ ലോകത്തുള്ള ആര് വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു 1050 സൈഡുള്ള ഒരു പോളിഗൺ നിങ്ങൾക്ക് തരാം, സം ഓഫ് ഓൾ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ്
ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സം ഓഫ് ഓൾ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ്. ഇനി അഥവാ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ അവർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ്. വെറുതെ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ്. ഇപ്പോൾ 1050 സൈഡുള്ളൊരു പോളിഗണിൻ്റെ ആംഗിൾസിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? Just use the formula n minus 2 into 180 degree, where n is nothing but 1050 in this case. You may understood. Okay. And so shall we go to the next topic? Our next topic is, now we understood the sum of interior angles of a polygon that is given by the formula n minus 2 into 180 degree. What will be the sum of exterior angles of any kind of polygon? The sum of exterior angle, you may understood that sum of interior angles of a triangle is 180 degree. Whereas the sum of interior angles of a quadrilateral, we understood that it is 360 degree. Whereas the sum of interior angles of a 100-sided polygon, it again changed. 17,640 degree we got. But sum of exterior angles of every polygon is same. That is 360 degree. അതായത് for a triangle, sum of the exterior angle is 360 degree. For a quadrilateral, sum of the exterior angle is again 360 degree. For a pentagon, sum of the exterior angle is 360 degree. 360 degree. For a polygon with thousands of sides, still sum of the exterior angle is 360 degree. Sum of interior angle will change according to this formula, according to the value of n. But sum of exterior angles of any polygon, if you can consider any type of polygon, but when you add sum of all exterior angles, the sum should be a constant, that is 360 degree. You may understand. So don't worry about sum of exterior angles, because for every polygon it is same, that is 360 degree. Okay, now you can write it as a remark. Okay, you can write it as a remark. What you can write it as a remark? What is a remark? Sum of exterior angles of a polygon is 360 degree. You may understand. Sum of exterior angles of a polygon is, of any polygon, sum of exterior angles of any type of polygon is 360 degree. Okay. Now we are going to define, or we are going to learn few more terms. And first concept is supplementary angles. First concept is supplementary angles. And next concept is complementary angles. And next concept is linear pair. All those things are very important. Okay, supplementary angles, complementary angles, and linear pair. So what is supplementary angles? Supplementary angle is defined as a pair of angles such that their sum is 180 degree. So supplementary angle is defined as two angles. What do you mean by pair of angles? Two. Pair stands for two. A pair of chappals na rendu cherippu aanallo. So supplementary angles means a pair of angles. That means two angles. We need two angles such that their sum should be 180 degree. Can you give me an example for supplementary angle? 60 degree, 120 degree. They are supplementary. Why? Because what is the sum of 60 and 120? 180, isn't it? അതുപോലെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സമ്മ് 180 വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത്? സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ്. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ദെൻ ഇഫ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 10 degree, വാട്ട് വിൽ ബി ദ സപ്ലിമെൻ്ററി ഓഫ് ദാറ്റ് 10? Or which angle I have to write here such that I have to get the pair of supplementary? 170. Why? Because when you add 10 and 170, we are getting 180. Are you following me? So 60 and 120 degree are supplementary angles. 10 degree and 170 degree are supplementary angles, because some we are getting 180 degree. Or if I start with 30 degree, what will be the supplementary of that? അങ്ങനെ ചോദിക്കാട്ടോ. ചിലപ്പം ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സപ്ലിമെൻ്ററി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം 30 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ആംഗിൾ എഴുതുമ്പം സമ്മ് 180 രീതി കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ആംഗിൾ എഴുതണം. ദാറ്റ് വിൽ ബി 150 ഡിഗ്രി, ബിക്കോസ് 30 + 150 വിൽ ഓൺലി ഗിവ് യു 180 ഡിഗ്രി. സോ സപ്ലിമെൻ്ററി ഓഫ് 30 ഈസ് 150, ഓർ സപ്ലിമെൻ്ററി ഓഫ് 150 ഈസ് 30, ബിക്കോസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ഓഫ് 30 ഡിഗ്രി ഈസ് 150, ബിക്കോസ് സം ഓഫ് 30 and 150 ഈസ് what? 180, because supplementary angles is the property is that sum should be 180 degrees. So you may understood supplementary angles. And let me come to complementary angles now. Can you define complementary angles? Complementary angles, I will give you some example. You have to give me a definition. 60 degree and 30 degree are complementary. 20 degree and 70 degree are complementary.
10 degree and 80 degree are complementary, then tell me. Complementary angles is defined as a pair of angles such that their sum should be 90 degrees. See, 16 13 90 അല്ലേ, 20 17 കൂട്ടിയാൽ 90 അല്ലേ, 10 18 കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 90 അല്ലേ. യെസ്, സോ complementary angle is defined as a pair of angles their sum should be 90 degree. If sum is 180 degree, it is known as supplementary angles. If two angles such that their sum is 90 degree, it defined as complementary angles. And let me come to the point linear pair. So here you are supposed to give me, write the definition. ലെറ്റ് മി ആഡ് വൺ മോർ തിങ്. ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നോട്ടുകളൊന്നും നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലില്ല എങ്കിൽ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ വിളിക്കും വൈകുന്നേരം. നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെ വിളിക്കും, നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനെ വിളിക്കും. കാരണം നോട്ട് തരുന്നത് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണം. ഞാനിവിടെ ഡോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ നോട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഞാനിവിടെ ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ വെറുതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് 10 സെക്കൻഡ് 20 സെക്കൻഡ് ഫാസ്റ്റ് അടിച്ച് കാണുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവുമല്ലോ, അവർക്കിതൊക്കെ മിസ്സാവും. അപ്പം ഞാൻ ഈ നോട്ട് അയക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും എത്ര കുട്ടികൾ ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് പോലും വിടാണ്ട് കണ്ടുവന്ന്. അതെനിക്ക് നോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുക്കണ്ട, വൃത്തിയായി വീഡിയോ കൊണ്ടുപോകാം. ദിസ് വീഡിയോ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ വെരി ഷോർട്ട് വീഡിയോ. I will wind up this video with before 30 minutes. So please watch the video completely. Okay. So linear pair. Next concept is linear pair. Linear pair is a concept almost similar to supplementary, but difference is there. Linear pair എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, see, this is 80 degree and this is 150 degree. These two angles are known as linear pair. I will give you the reason. What is the sum of these two angles? 180 degree. That is the first property of linear pair. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, സാറേ അപ്പോൾ ലീനിയർ പെയർ എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലാണ് അതിന് നമ്മൾ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം, സാറേ അപ്പം സപ്ലിമെൻ്ററിയും ലീനിയർ പെയർ എന്ന് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഷുഡ് ബി വാട്ട്? സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഷുഡ് ബി വാട്ട്? സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഷുഡ് ബി 180 degree. This is the first property of linear pair. And if two angles, we have to call it as linear pair. That pair of angles should satisfy two property. First property is sum of the angles should be 180 degree, just same as supplementary angle. And second property is both angles are on a line. ഇവിടുത്തെ is 150 ഡിഗ്രിയും 30 ഡിഗ്രിയും ഒരു ലൈനിൻ്റെ മുകളിലല്ലേ? ഒരു ലൈനിൻ്റെ മുകളിലല്ലേ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും? ആ രീതിയിൽ വരണം. പക്ഷേ ഇവിടെ 60 ഡിഗ്രി 120 ഡിഗ്രി ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടാണോ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത്? അല്ല. അപ്പോൾ വെറുതെ സമ്മ് വെറുതെ 180 ആകുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ്. if the sum of two angles is 180 and if both angles are standing on a line, then it is known as linear pair. You may understood the difference between linear pair and supplementary angles. I think so. Okay. Now I am going to open exercise 3.1. Just focus on the first question. Given here are some figures. Classify them on the basis of following. Simple cave, simple closed cave, polygon, convex. അതിൽ സിമ്പിൾ കേവും സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കേവും നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഒരു ഉപകാരത്തിൽ കൊള്ളാത്ത ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുക്കാത്തത്. അതൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ അത് നമുക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ആ സിമ്പിൾ കേവും സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കേവും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പോളിഗൺ ആണോ, കോൺവെക്സ് പോളിഗൺ ആണോ, കോൺകേവ് പോളിഗൺ ആണോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജസ്റ്റ് no need to write all those things in the notebook. No need to write. You can leave the question, but you can I will explain the things in the video. Just learn that much only. No need to write it on notebook. Can you call it as a polygon? No, it is not a polygon. Why? Because it is not made up of lines. Can you call it as a polygon? No, because it is not made up of line. Here one line is there, here one line is there, but here it's a part of a circle and this is an oval shape, oval size. So both are not polygons, and this is also not polygon. This is not polygon because polygon is a shape only made up of lines. And think about convex polygon. Can you call it as convex polygon? No. Why? Because it is not a polygon. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളിത് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് പോളിഗൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ കോൺവെക്സ് ആണോ കോൺകേവ്, പോളിഗൺ അല്ലാത്തതിൻ്റെ കോൺവെക്സ് ആണോ കോൺകേവ് ആണോ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ഈ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ദിസ് ഇസ് എ പോളിഗൺ നോ, ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് കാറ്റഗറി? കോൺവെക്സ് ഓർ കോൺകേവ്? measure this interior angle. This will be more than 180 degree, isn't it?
when you start from here, when you reach here, it will be 180 degree. So this angle is of course of more than 180 degree. So one interior angle is if more than 180 degree, that will be what? Which type of polygon? Can you tell me that? That will be concave polygon. And what about this second one? Second one, can you tell me that? Second one is of course a polygon. All the interior angle is less than 180 degree, so it belongs to all. When we can measure all the interior angles, or at the first look itself, it is very clear. All the interior, see, ഒരു ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 180 ഡിഗ്രി, അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ 180 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിനേക്കാൾ ചെറുതല്ലേ. സോ ഓൾ ദ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ ലെസ് ദാൻ 180 ഡിഗ്രി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൺവെക്സ് പോളിഗൺ. പിന്നെ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. ഇഫ് എ പോളിഗൺ വിത്ത് 3 sides, സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഇസ് 180 ഡിഗ്രി. ഇഫ് എ പോളിഗൺ ഈസ് വിത്ത് 4 sides, സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 4 minus 2 into 180. വി ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഈസ് 2 into 180, 360 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ഓൾറെഡി ലേൺ ദാറ്റ് ഫോർമുല. സോ നോ നീഡ് ടു ലേൺ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ബിക്കോസ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് എ പോളിഗൺ, ബിക്കോസ് വി നോ യു നോ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സം ഓഫ് ഇന്റർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ വിത്ത് എനി സൈഡ്സ്. ഇഫ് ദ സൈഡ് ഈസ് 6, you can use the formula n minus 2 into 180 degree. So it becomes 6 minus 2 into 180 degree. ഇതൊന്നും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മളതൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. Question number 5 is important. You are supposed to write the question number 5 in the notebook. What is a regular polygon? What is a regular polygon? Regular polygon is a polygon with all sides are equal and all the angles are equal, isn't it? So you can give the answer like that. State the name of a regular polygon of 3 sides. Which is the name of a regular polygon with the 3 sides? Which is the name of a polygon with the 3 sides? Which is the name of the polygon with the 3 sides? Triangle. So ഒരു ട്രയാങ്കിൾ റെഗുലർ ആവണമെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ 3 സൈഡും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ അത് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുക? ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ. അതായത് റെഗുലർ പോളിഗൺ വിത്ത് 3 sides എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 സൈഡുള്ള ഒരു പോളിഗൺ ആവണം, അത് റെഗുലർ ആവണം. റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സൈഡും എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആവണം. അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള 3 സൈഡുള്ള പോളിഗണിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ. ആൻഡ് ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ. സി 1 3 sides, the name of the regular polygon is equilateral triangle. And what about if the side is 4 sides? We know that name of the polygon with 4 sides is quadrilateral. And if 4 sides are equal and 4 angles are equal, it becomes square. The name of the regular polygon is square. And if it is 6 side, what will be the, which is the name of the polygon with 6 side? Hexagon. അല്ലേ? അത് റെഗുലർ ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആവും. ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, നോ? ഓക്കെ. ഇനി 7 ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 8 ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് റെഗുലർ ചേർത്ത് വിളിക്കുക, അത്ര മാത്രം. I already given you a word that I will not make this video as a lengthy video. So I'm going to wind up the session. And only few concepts we discussed today. So just learn all the things well, practice. And you may think that all the things are very simple. No. In Maths, do not consider a concept as a simple thing. If you're going to consider a concept in Maths as a very simple, then you are going to be in a trouble afterwards. So you have to give much seriousness to each and every concept in Maths. Okay, so please write notes well. So today I will read each line of your notebook pages, and I will make sure whether you watch the video or not. And if you are going to copy the notebook pages of some other students without watching the video, I am a teacher, so I can easily come to know about that. So don't take that risk. Okay, ask your wish, you can do. And so have a nice day, take care, and write notes, practice well. So bye bye, and in the next class I will upload little more lengthy video. We will discuss few more concepts. Okay, thank you, have a nice day, stay safe.